ხდება ხა? ჩვენ დაბრუნდით სტრიმო. დაიწყო, არ ვიცი. ოპა. დაიწყო? Let me see. დაიწყო. კაი, ჩვენ გადავდივართ, ვაგრძელებთ. ახალი კლუბა უნდა გავხსნათ, ანუ რაღაც кейსი. კი, ხა ისმის მაინც სტრიმზე. ისმის? კაი. დიახ. ვაიცა აქ რა გიყენია? ჩემი ნუბობის level 9. ახალი ის გავხსნათ. აი? ოპა. ესე იგი რა ხდებოდა? იმის ვერ აღარ შესხარ? არა, არ მითამაშია. ატაო. ხო, აბა შეგეგონა მოკტე ხარდი? ისდენი ვიწვალე მარტო ვერ გაქაჩავდი. კაი, აქ კი რაღაცები დავინახე, მაგრამ ჯერ მინდა რომ გადავხედო, მაინც რა მეხურერი. აი, ძაღლთან მივიდეთ. Look after Mrs. Hudson. Mrs. Holmes? ეს ქალი უნდა ნახო. ქალი უნდა ნახო ესე არა. ხას უნდა შეხედა. აქ რაღაც იდეა. Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We should be late for the train. კაი, მოდი აქ რა არის რაღაცა. დავდივართ. წერილი. წერილი მომსვლია. დაჭედებულია დანით. Murder of the former Captain Peter Craven's private has been resolved. კი ბატონო. ოვენტრაო. მოკალეს ტიპი. აი პიტერის ისტორია. ეს რა გამოვიარეთ? რას შენ მაგას შევეწვალეთ რა ვიცი. კარგი, ეს გაყოფა ხა. ტრაპი. საქმე რამე გვაქვს? ეს ანუ გრინდა წავიდეთ ახლა. მაგრამ გადავხედოთ. დავიდეთ. ვი არა? აფერბაკ. რა უნდა ვქნათ? მარა გითხრა ჩანთავ რა. იმენ ჩანთავ, მაგრამ ჩანთაში აი ეს ჩემ ჩანთავ? Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We should be late for the train. როგორ დავუგზავნო კაბს? ტელეფონები გქონდათ ამ დროს? დაუშტი რა. Watson, I'll hold the cab for. We leave in 5 minutes for the station. აი? Wow. ოღე ხარა საქმე იქნება. ესე მაგარი ვარ, რომ ტელეფონები გქონდა და ტიპს წერილი მისდის. აი იქნებოდა ტელეფონები. ძმამ კი არ დაურეკა საქმე, მაგრამ მივიდა. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. აი მე წაკითხulis at გასწრება. last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, Why? the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. რა ხდება? საინტერესოა. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. რა მოხდა? ვაუ, არა. ვოტსონი ვარ, თუ რა ხდება? ვოტსონი რატო ვარ? ვოტსონი რატო? ახლა ვოტსონი არა. წავედით. Well, ვოტსონია. here we are again at ვოტსონი არ ვარ, Evesham მაგრამ Station. ვოტსონი We ფიქრობს. have a full day ahead. Let us begin our investigation. Okay. What should we do next, Holmes? What should we do next? Let's go inside. Okay, დავათვალიეროთ აქავრობა. რა ხდება? გამოჩაიწერეთ. What should we do next, Holmes?
შევიდეთ აქეთ. ეხ, ლიან დაგებიშცევა. ვაიმე, უკან კი არა. ეს ჩემი კუდია? წაბოდი ვეცეთ, წავიდეთ. First of all, let us examine the area where the train disappeared. უკან გაქრა, უკან. ვიცი. მინდა რომ დავთვალე პროსტ აქეთ რა არა. გაიწიე. უცონ ზადნით დადის. თხრანერად. მოდი ვეცენ. წაბო. ძაღლივით რა. აქეთაც რა არის? First of all, let us examine the area where the train disappeared. კიბები არის? ნახე გორი ბურუსია. This is the place where we saw the train vanish last night. Railway sleep. Nothing unusual. A discarded item. There are no tracks or footprints on the ground. The rails have not been touched. Nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Perhaps the station master could lend us one. წამ. The whole train just disappeared. It's unbelievable. რაღაცა მგონია რომ ტრეინი ვაფშე არ იყო. აბა ხმარისი იყო რა მოდიოდა. არ ვიცი. აბა ეს ტრეინი როგორ გაქრებოდა რეალურად რო იფიქრო თუ რაღაცა აზრიდევს. წარმოუდგენელი აქვს, თუმცა just valid. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Evans. You were here last night. So, you were Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear. And to think of all the poor people inside it, the passengers, driver. ესტები არ მომწონს. ერთი წუთი მოვალ. რა არის? და ერთი წუთი.
ჩემი ისმის. ჩემი ისმის. იხდი. დაგიბრუნდით. ბოდიშ გიხდით შეწყვეტისთვის. აბა ეს კაც დავათვალიეროთ ეხა ესა ჩვენი. გამიზიარე. უი არ გიზიარებ. გამიზიარებ. კაი მეცა. მუსიკი მიდის გიჟივით, მაგრამ კაი. ნახლო. კაი, აბა რა ჭირს ამ კაცს? Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please, take the one that's pinned inside the waiting hall. See you later, my good man. შევედ. აქ არის მაპი? უკან. კონი ეს არის. მაგარი მაპია. This map will be useful. ჩავხსნ. ყო მოძრაობა აქ შემიძლია. წამოდივით სან წამოყარი. Post cabinet. This part is probably from a locomotive. This part is probably from a locomotive. Old locomotive bell. This place serves as a storage area for the station. ვოცან სადადი ხარ წამოდი. A telegraph. აი ყოფილა ტელეგრამ. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Oh. Here is the train set. ყურე გრძელდება. აი. ესე იგი dialogedovanis train wasn't. It's now right. Ready? Brilliant. ეხლა მოდი ვოცნს The დაველაპარაკო. whole train just disappeared. It's unbelievable. ამ კაცთან მივიდეთ ის. რობინსონზე გითხარს. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value.
Those wagons have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private. And it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of... that they didn't say. That is interesting. You mentioned a problem at Bridlington station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. See you later, my good man. ეხა ორივე ჩანა. The whole train just disappeared. It's unbelievable. ერთი ლაინი აქ ამ საწყო. Railway post bags. გაიჯერ ამას გავისაუბროთ. This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. შევხედოთ ვინ არის რა არის. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. I don't care because we would have stopped before then anyway. Our tickets were valid and no doubt about it. Then, to top it all, the ticket inspector pushed everyone else out too, except for a bunch of rich. Well, because their type don't need a ticket. Can you recall anything more specific about this fortunate group? Well, yes. They were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Goodbye, sir. Goodbye. It's a scandal! An absolute outrage! ამ კაც ექნება რაღაცა თქმა. იმდიდარია. ეს არის მისტერ Good day რობინსონი. to you, sir. Good day. To whom am I Goodbye. speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Chit-chat. ეს ის დიდარი არ გამოგზავნა რა. Australian hats. Creepy. Expensive clothes. გარკრო დიდარია. You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions.
Ah, well, all right. I have nothing to hide. Devam paketchen. I presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a Wow. businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention. I was very optimistic about the directors' board who were travelling on the train last night. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in. Yet, I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. Cannot believe that it disappeared with that damn train. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you traveling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. The interest in my invention was truly unexpected. Oh yes, of course. I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable Işte. is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazas Chilean company. I will not move from here That's until not I risky, receive huh? my refund. Goed, Rustamus. Vis. Magas. Magas ki zeggen Ah, nou, nog is gewoon het magas. It's a scandal. An absolute Aki kırıldı. Good day to you, gentlemen. How may I help you? Good day to you, sir. My Eski name Sherlock is Sherlock Holmes. Holmes. I am investigating the unfortunate appearance of last night's train. I see. I'm Station Master Bertram, but my supervisor has not informed me about this. I do not know if... Do not worry. I have only a few questions. Station Master Everett from Evesham told us that you reported a problem with some passengers. Right. Indeed. This train is a regular line for those who work at Nottingham. But yesterday, everyone was asked to get off the train here at my station. I've no idea why, and it delayed the train. But the worst of it is that now I have to deal with two furious passengers who are complaining about the company's service. They stayed here the whole night, but people do not usually pay much attention to the regulations, you see. There are very strict and clear rules. Paragraph 234 of Article 2G-43 states that in the event of a complaint, you must... Yes, thank you. I understand. Ja, good everything. Uçalı ikine bas. Young Sage. Şöyle bir bakayım bu arada. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did.
and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. Confidential, you say? How long have you been working here? I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. პირველი ხო არ იყო. Apart from the passengers disembarking, did you notice anything else that was unusual last night? I did, and I mentioned it in my report to our higher management on the matter. What was it? Sorry, but I can't tell you. The station master's reports are confidential. I've worked here long enough to be quite capable of managing a railway station. რა competition Train composition to rookie station master. Let me speak frankly, Mr. Bertram. Professionally Your არა. age and your lack of confidence in your position are quite apparent. You cannot deny that you have only recently completed your studies. I was at the top of my class. Listen here, young man. I am aware that you wish to protect yourself behind all these regulations, but I represent the law. And you are obstructing the investigation of an important case. I would suggest that you cooperate with Mr. Holmes. Think of your career. Ah, that is... Well, I'll tell you everything. First of all, I scolded the ticket inspector, for it was he who asked the passengers to leave the train. It was not his right to do so. He was very rude. And then, later on, I received a most peculiar telegram from my colleague at Chesterfield Station, the next stop along the line. What did the telegram say? Well, that was the peculiar thing. It was almost unreadable. It was full of errors and awfully vague. It's hard to understand if the train had correctly passed that station or not. You can read it for yourself. We ought to visit Chesterfield Station. We need to confirm if the station master saw the train or not. ეს არის Chesterfield Labour Equation Trinten on Arriving time. Rebi გვაქვს. Chiller stayed on the train, special wagon, no trains of მიდი დააკავშირე. აქაზე. იქნებ რამე გამოჩნდეს. Special wagon. აბა მოიცა? არა. ატოვა ალბათ ხო? აჰა, რა მგონია მეც. Ranchemi მოხელეები იყვნენ და ბილეთებით ეგენეს ჩამოაგდეს და ეს კაც თავის ჩამოვიდა. Robinson. Robinson's ამან უთხრა რომ ვიღაცას უნდა შენთან შეხვედრაო. და მაგის გამო ჩამოვიდა. და თავისი რაც invention გაეცნო. მიდი კიდე ხო იყო რაღაცები ჩატო. კი, ვიცი, პროსტა ის მაინტერესებს. Telegraph. კაი. უშვიდეთ რა. განიერ მეტი არ იქნება რა. შემარჩა. Okay. იქით უნდა წავიდე. Don't touch anything, please. უნდა შევხვდე. ეხლა ხაზი გეტყვა. კაი, გავიდეთ გარეთ. აქეთ რა ხდება? აი, ვიღაც კაცის ისევე. რა ხარ დაბლოკებული. საინტერესოა. რა წავიდეთ.
angry passenger. Magari სახელი. Miss Robinson, the angry passenger. Let's go. აბა რა სიტყვის? როგორ Holmes, გაქრა? how is it even possible for a I train... don't know. Fishing advertisement. წარმოდი Watson. I had thought that all station masters knew the Morse code, but apparently not. A telegraph. ვიმერა ტიპია. იმენა მიუცნო. How could he fall asleep at work like this? Excuse me, sir. Wake up. Ah, his breath. He must have swallowed half a distillery. And that explains the how. By his sleeping off the alcohol, you mean? Wake up, please, Huh. sir. What? The 18-hour 72 train has arrived? Good day to you. We are investigating the disappearance of last night's train, and we should like to ask you a few questions. Train passengers. Were there any passengers got off that particular train at your station last night? Nobody, seems to be. Although I did not leave my office. No doubt you were very busy. But I say, you can't ever get any peace around here. Now you have to send a telegram each time a train arrives and departs. ჩემს ხება ისმის? ისმის. აი ხა შევთვალიეროთ. ეს არის ლოთი. ნასვამია ახლაც. ცალსახად. ვიცოდი დაქორწინებული გქონდა. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. No, I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Holmes, this man has consumed a considerable amount of alcohol. He's not entirely helpless yet, but... It will not be long before he is. Obviously, his testimony cannot be trusted. The whole train just... Oh, will I ever get any peace? The whole train just disappeared. ვიმერას დარბით Watsonსა. Locked. There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Well. I guess I get milk.
Ჭერ. Railway post bags. These tools were used quite recently. They are still muddy. Should ask about them. A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. We both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. Headlights. ხო And heard the მგონია რომ whistle. არ იყო. But that is it. We didn't see the train itself. But... Oh, Holmes, I'm a little confused. headlight-ები დაინახეს просто. შეიძლება ნებისმიერ რაღაც იყოს headlight. თავი ის ანტივს კითხე კიდე. ეს შაველი და ისინი ხარ გამოიყენა. Bucket harjama. აი მივედი კაცთან წავედოთ. ეს სხვა არაფერი არა. მგონია რომ რაღაცა ესენი იმეშვებოდნენ. ეს კაცი ჩალიჩობდა, ნუ ყავს რაღაც ჩალიჩობდა და გადაქონდა და მე გადამალეს. You have quite a That's number enough of dirty balance. tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Who were Workers? these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. Wasn't English. No, I don't believe so. But see, he knew just what a man needed to brighten up his dull evening. ჩავიწერო ესეც. Ah, will I ever get any... ო, ეს კარგია. ცა? ანუ ნახე, ეხა ნახე რა თემაა. ამ კაცმა ხო თქვა რომ მე ოფისიდან არ გავსუარო. და მე ხა წარმოდგენე ვსწავლი რომ იმ ტიპმა რომ შექმნა მე შექმნიო რაღაც ელექტროდანადგარიო მე თო თანო ინჟინერი ვარ შეიძლება იქ გამოიყენეს გასაცურებლად უბრალოდ იქ ხმა ისმოდა რა კი, მაგრამ აიგე რაღაციდან ხო გადმოვიდნენ ის ორნი. ვინ ორნე ანუ ის კაცი და მეორე კაცი ანუ ხო ჩავიდნენ. ხო მაგრამ ამაგ რიპორტი როგორ დაწერა ეს მატარებელი. არა შეიძლება გზაში ჩამოვიდნენ გოგო რა? იქ ხო შეიძლება გზაში ჩამოვიდნენ სანამ სტეიშნამდე მივიდოდნენ ანუ მე ვიძახი რომ ამ თრალკაცმა არ იცი ზუსტად ვინ ჩამოვიდა და რამდენი აუ დამეჭირა. ნუ ცადოთ რა ფრიმ გამოდის რა მეორე წადე მე ეკრან გვაქვს
Let's try რა რაც ტასკი რატო გავაბარე. აქ ეს ტასკი რასთან? ტასკი ალბათ გახსნილი მაშინ ჟურნალში. ნოუთბუქში იქნება. მაგარი საინტერესო. Something special. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? მგონი იმ კაცს მე მივაკითხოთ. ვინც გამოგზავნა? რა გავარკვევთ ზუსტად რა ელაგა იმაში, მისტერიაში. ტრეინში. The whole train just disappeared. It's იმერე გამარჯობა unbelievable. სტრიმერებო. გამარჯობა. როგორ პეპე რო გწე რატო არ პასუხობ? ტელეფონი არ ცოტა. აუ რატო რა გააკეთა მოცონ ჩაიწია. ვაიმე. გზა ჩამიკეთა. ყოჩახ პეპე, ყოჩახ შენ, ყოჩახ პეპე. რა? რა, აბა რა დაგავისყრე დღესაც. კვერც. შეკვერც ხო The შენ. entire train has disappeared. It's a disaster. ბატონო, იმ კაცთან წადი. ვიცი ხა. რობერსონთან. რა გაცინოს? უმდენი უნდა ვიცინო რომ შენზე გაბრაზდეს. გაბრაზება არ თქმა თუ ჩამეძინა გამაღვიძეთ. პეპე რო ჩამო დავიჭერ და შენ უთხრე. ის რა კითხულობს უყურებ crimes and punishments-ს. ალა. აი კომ. აკერარი. ლოცანი მან. ესე იგი ეგრე უნდა რა პეპელი გნორი დაუწყება რაღაცები ასე კერპია. შოთა. მაინტერესებს შოთა და ეგეთი რაღაცები აღარ გიშულის. A telegraph. კაი, ახლა მოდი და წერატო უნდა გამოვიყენო აქ. აი და რამე. აბა კარგი და ლიან დაგებზე რამე დავლი. აუ, იმასთან უნდა გამომეყენებინა. ისინი რო აქ აველები? შაველებთან ხო? ვიცი. ნახე ეს სტომრები რო ლოგიეთ. უბრალოდ არის. ამ კაცს აქ რატო ძინოს? წავიდე? წავედი გამოვიყენებ შაველებს. რომელი ყოჩი რაღაც. ბოროს. შემოქალოდოთ ჩუმად ვითამაშოთ. Challenge. Bags recently dragged here. Wow. French wine. A remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcel. Shameful.
I should use appropriate object here. I should use appropriate object here. აი headlight. ზედამ I should use appropriate object here. I should use appropriate object here. I should use appropriate object here. აპელ აი წინამორბლის უპირაპირო მხარეს უნდა დაყენო ის ბორბალი კიდე ვიცი, მაგრამ მოცა. I should use რა ეს ბორბალი მიდის? აღარც არ ანათებდა. I should use appropriate ის ხარეს არ მოდის ცარი ვა ხუჩას ნაპოლი ითამაშება ინტერის I should use appropriate object here. გოროს რა გოროს შენ ორზონაში ძმა ჩუმად ვითამაშეთ მოდი მოდი ვითამაშოთ რასკია ჩელენჯი რა ხმის ამოღების გარეშე ხო უგინება მინდა მიუძე გავალ ბაზარი არა აჰა ამას გავლახავ I should use the appropriate object here. რა არის გასაკეთებელი სკამები? რა ყლია აი აი ფიცარი იმან თუ ჩაისეს პირს სარა მოკიდე ახლა ოქში მოკიდე ცოტა მოგებებია აი აი ხაცები ასე თავია რომ მაინც რამე არ გამოჩნდა. Ой, медлис. Თუ მეტრიალო. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham station last night. Doesn't look much like a train Რაღაც to me. დამალულ Be რეილზე patient, Watson, I მეკონია რომ haven't ნამდვილ finished yet. ტრეინი წავიდა. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? F-სხეა წამო კანო ზაზო აი We need to attach a headlight and a steam whistle. I need something long for the headlight to be attached. იქ იყო რაღაც. მოგეს ჯოხი როიდო აი პირდაპირ წავიღე. The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. The headlight is attached. The steam whistle is now connected.
Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary. This bin is full of empty bottles. It's called fire extinguisher. Fishing advertisement. هذا The خرسنا. whole train just disappeared. It's unbelievable. What's on? Chides ear bit off. وتسان شيء ديتا. وزش في دماغي بقول لك لا بلا. والله بيقري Signitar. شن Bigger. دقيقة The fire extinguisher. Now let us see what we have here. The steam whistle is ready to be used. قطع. Watson, I do believe There's a that we spinning have as well. created an exact replica That's of the good. train that Well, that's vanished yeah, in front of that's us last night. So The criminal Just a mind whole can under be limit most and, inventive. I am somewhat in awe. Oh, such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Watson, you should not jump to conclusions. down. In fact, this does not tell us very much at all, Diplomats except that the train did not evaporate into thin air. Although Does age you meeting half for suspected. working out? So further, At any rate, we now need to That's find right. where the real train might be hidden. I suggest طيب we use وكذا my خدمة ما archives ورزان. to find a Ora, more scende a detailed seconda, map of ciumad. our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. How is it even... What is it? Fake train? Clare. The train never reached Evensham. It disappeared earlier, faked by somebody using handcar and spurs. აქ რაღაც გაგვიქრა. ის გვინა, ეხლა გვინა ჩვენ ხო გვაქვს იმის რუკა. კეკერას. ატარებელი შენის ამდებარი. ჩვენ გვინა მთლიანი რუკა. ასენი რაღაცა უფრო დიდი რაღაცა გას ახსენე ის ანუ რაღაც სხვა გზა იქნება. სადაც გადადის. აი, აბა შედი შევით რამე რუკა. Ui, Pepela streamos, წამხელი შევშოვდა. Will I ever get any peace? Holmes, how is it even possible? არ მიშლეთ ხალხს. Solve the mystery of the vanished. წავიდეთ. წამახა წავიდეთ იმ კაცთან. ან ჯერ ერთი ამასთან ვიდეთ და მერე იმასთან. მე თუ ჩაიწიეს. The entire train has disappeared. It's a disaster. Right. მთლიანი ინგლისის რუკა.
მგონი გინი It's a scandal. An absolute outrage. I will not move from here until I receive my refund. Don't touch anything, please. არა უნდა შევეხო. ერები გვაქვს. ჩავიწერე რა თქვა. რაღაც არქივები უნდა მოვძებნოთ, მაგრამ სად? ისე ჩელვა. მოიცა. ეტოს რა აქვს მიგო. აუ! Now we have two maps. small. აბა დამხრი. კაცი მარცხნივ კაბა. მარცხნივ. აი. კეთე. Okay, sir. Here it is. აი There is a ხო side გადასახო. railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield. აქამდე ხო, აი. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham. There should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of railway at the end of Evesham station. This suitcase contains my archives. We can consult with it if needed. აი ჯერ წავიდეთ აქ. ანდა აქედან პირდაპირ აქ გადავიდეთ. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Mines. This is interesting. აი ყურე. ეს საიტავიდან. კევინ შუაზე. Ready? The switch is rusted, but it still works. F-stage. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mine. Here are the mines, Holmes. They appear. There is a wooden beam lying on the rails. Interesting here. Interesting here. Interesting here. ვაი რაღაც კალების ზომა. Interesting. არა. ატარის რა. Nothing interesting here. Interesting here. Nothing interesting here. სიგზეში ის ხაზებს შორის სიმაღლეზე რაც არის. Nothing interesting პარალელურად here. დაიპყრო. ზევიდან ქვევით. The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. A lightly loaded vehicle. Small vehicle with wooden beams went down this way. This mine has completely collapsed. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes.
Sinne. Böyle sinne. This box must be the safe. Let's open it. ზევით. კაი რამის აი ხოდა? მარცხენა მხარე დაუნთხვია იმას. სიგრძეში. ვაი მე არ ჩანს კარგად. ეგ ჩამოწე. გამარჯობა. გამარჯობა. ეს რა თქმა Sherlock. ესე რო ქნა? აი, მიდი. არ დაძა. მოლე შეგოშა. რომელსაა გური ზონარი? ეგ სწორია. სწორად აყენე. მაგის შემდეგ დატრენა. ეგ სწორად აყენე. ან მწვანეა რაღაც странად. მიდი. ეს სწორი უნდა იყოს თუ სხვა არ არის. აი. Yay. The Mexican company Caracao and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Zmai. Კაი, ესე იგი ეს ვნახეთ. თუ მილიონი რაღაცა კიდე. გაჩერე ხე, დავიკითხე. გაჩა? ეს გადავხედავ აქ და მე. ო, რა ცუდი პერსონაჟი ყავთ აწყობილი ძმა. კაი, არაფერი არ არის. იქ მაგეთს გადავხედოთ. კაი, ხა წავიკითხეთ. Find out what the special organ was carving. ეგ ხარბო. აი არა. შეიძლება ის გადამოვა. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Let us look inside. Sawdust. I am almost certain it is a... Watson,
Could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at the package. که بدون ვაუ, რა ლამაზია. Dynamite. კერწამს. შეხედოთ კიდე რამეა. აი ხა ბიგავხსნათ. მან მოიჩენია. მგონი რომ მატარებელი დამალეს აქ. იგნი? ხო. აი მატარებელი სად გაქვს რა? ახლა როლიანდაგიც არ იზრდება. ცა წაიყვანეს? სახლია იქეთ. კაი, წავიდეთ ახლა მეორე იმაზე. რაღაც ადგილი რა არის მანდ. აქ ხო მგონი არაფერი არ არის? ა? მან მარცხნა. აქეთ არაფერი არ მგონი არ არის. აი წამოიქმევიდეთ ახლა. აქ ყავით, ეს დარჩა. Patience. Microphone-ს უნდა დავუკავშირდეთ. იმაში არ არის ჩვენს ვაგონში. This suitcase contains my archives. We can consult with it if needed. Funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Betting slips for horse racing. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Oh, ანუ ვიღაცა აი ხა წავედით. ის კაცი ვინ A telegraph. ეხა იქ კაცი ვიპოვოთ. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking.
მარტო საურებელია. კაი. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. That's so. Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. There is much to say. David Clark oldu. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? Was working in Nottingham. But I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Passengers. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? Racing tickets. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. Goodbye, sir. It is obvious that... You'll find nothing interesting here, I'm... Excuse situation status, Cool. Watson, would you like some tea? No. ის თავში რო იყო ის კაცი გაუჩინა. აიარე. ოპა. ის იმ კაცმა არ დააგდო? This scent is familiar to Mexico. but in order to recognize it, I must combine my association with one picture.
Greenish-brown cigar, strong aroma, a hint of Mexican. peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Turrent, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. შეიარაღებული თუ გადაატარე. Telegraph. Telegram. Watson. Holmes, Southern how is it one. even possible for a train to just... You'll find nothing interesting here, I'm afraid. შინთას გიდევდა სახში და რატო არ ვიცი. აბა იქ თოლი გადაატარებენ. Pardon. This ashtray is full of ash and cigar stubs. There was a conflict between the Mexicans and the Chileans. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican Go up. რაღაცა დავაი გავიდი. Sadari. იმენა არ ვიცი. მივიდა. ბატონი მიპასუხეთ. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? Mexican? Here in the back and beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. Yes, Watson. We should certainly speak with him. Watson დავკარგა. Railway post bags. This post bag belongs to the station.
რა არის? ჩემიცოთ. Bitch, წავედ bitch. აი მე წერილს რა იკითხა, გადაგთმა რა, რომელ წაფში ცოლის? ხა. ერაფერი მეტია მაპატიებოდა ფული. Here we are at the beach. It is located wish near you the the best, quarry, Eric, the beach, Doncaster no? Station. It doesn't look I like a wish very you good the place best, to rest. These traces were made by carriage. Look. The vehicle pressed this stone into the ground. Been quite interesting here. Clean. Interesting here. მინე ისუს უმაღლიდან. Nothing in. Აიმე. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. Just 7 inches. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. An advertisement for lake cruises. This place was abandoned fairly recently. An abandoned gypsy caravan. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. A label with the name Las Zarpas. აი ხა გადავთ. ჩემი ისმის. იგი. მაგარი გათიშული ვარ და თუ რაღაცა გამოფხიზლა. აგებული ხა? ა? კი, ძალიან თან. რა ხმებია? და აი ხა წავიდეთ. Вообще იმასთან ვიდეთ, მაინც მაპი გახსენი. რუკა. ბოლოს სად ვიყავით? Railway
Doncaster. Oh, მივიდით ვარ. დიდი. მან არაფერი გოშლება вообще. Let's go. მოდი ამას დავუპარკო და მე. აი კი. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? Chile. The Chile. დავაი შეხედა. ახ. Chile? But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Mexicans. Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros. Where did you arrive yesterday? They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Not a very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he's been here for several days. Suspicious gangster. კარგია. აბა. აჭირე. Hop. Well. შეიძლება. ორი წამი გამოდი. აქედან. ორი წამი წავიკითხოთ. რა მითხრა? ნუ თიშავ. აი მოიცა ახლა გადავხედოთ სადაც არჩევანი გავაკეთეთ იმაში. სადმე ხო არ შევს. რაღაც გვაკლია. მაიცა მისთ ეს რელიც არის რა მისთ ჩეტერსვოლდი. და თქვენ? დაჭირე მაგას. მისთ ჩეტერსვოლდ რო არის ხა? OneDrive-ა. მისთ ჩეტერსვოლდ.
იოლოთობით. არა, ფესტარი, ხო. სამისტარი. მერე search lanes were left. იოლოთობით. საბოტაჟი არ იქნება იქ, არა. მისტარი მანდ ალბათ. მერე იქვე ვიცი საბოტაჟი არ იქნება. ეგრე იქნება. The whole train just disappeared. It's unbelievable. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. რაღაცები გვაკლია, ხო? Take exam decide really branch Everham. Everhamში დაბრუნდი. Everham. სუფკოით. მეც ვფიქრე მაგაცა საუბარი. ან დათვალიერება მან რაღაცა railway site უნდა მოვიაროთ. აგერე გვეწერია Facebook-ში. Examine the site railway branch. Relax. Volkan daadaki. Railway sleepers. Nothing unusual. A discarded item, possibly thrown from the train. მეც გამოსაკვლევი გაქვს რაღაც ტასკია რა. რაღაცა არის. რაღაცა არის. იმა გამოჩა. არ ვიცი რაღაც ეს უი არქივში გვაქვს საძებნე. აგრა არის. მექსიკელების ან ჩილეიდან. ნახოთ. რაღაცა ორთები უნდა. Eccola ertfulda. Mexican. Here it is. ანუ კარ Aveva კიდე დაელაპარაკე მაგაც. რამოს მექსიკას? არა, ხსადაც ვიყავით. ანდობა. გაიწია ვაცან. გონია ეს არაფერს არ იტყვის. The entire train has disappeared. It's a disaster. It's out.
ვიცი მაქინარ წახვიდე. გახსენთ ტასკები რა გვაქვს. პირველი branch ის არის ღობე არ არის? ვიცი გამორთე, please. ვარდამ ემკედლებს გავუყევი სად. კონკრეტული თავი რატო? არა მგონი. ვიცარი, ზევით ხო ვიყავი. აქეთ რატო უნდა იყოს? არ branch ღობე არის. branches. ღობეებთან არის რაღაცა. გავუყევი. Supposed to be. მიგდებ განია რომ ეს ნაწერია. ე 90-ს დაბრუნდა რა ეს. Let's shake there. Holmes, how is it even... The whole train just disappeared? Branches. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. This road should lead to the town of Evesham. This road should lead to the town of Evesham. ამკითხოთ იმ კაცს ახლა. როცა ეს რაღაც მაინტერესებს ამისება. The entire train has disappeared. It's a disaster. Didn't tell you, man. Almost. Let's go on. ის აღმოაჩინეთ. Find out the special weapons carrying. Yeah, I don't know. Sounds side. Evesham sadar. აქ რო წერია Chesterfield and Evesham. Awesome. Chesterfield-ში წავიდეთ, რა. Side railway branch at the Evesham.
ვისთან მივდივართ ხა? რამ კედლებს მინდა ამისას გავ. ნასამი კაცი რა. მდიდარი რობინსონი რო იყო მასთან ამხარ გამოგვჭირდა. რაც ანათებს თუ არა? რობინსონი სად იყო? მივალ ერთად. რობინსონი იყო აქ. აქ რა ეწერა ეს ვერ გავიგე. სად? რა აი აქ. Examine side railway branch that leads to the quarry station located between. გახსენება როგორ? ამას შორისო. ამას და ამას შორის ეს უნდა ვნახო. აი. This railway branch should lead to the quarry. Let us take a look. The switch is rusted, but it still works. Oh, that. The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. The railway ends here. That is strange. Another ლეონები დგასთან ავიდეთ. კი ვიცი, просто ანუ ეს კარგად მინდა. ეს გამოსაკურველი გქონდა. ეს ხომ არ ჩაკეთეს ხო? რა გწერია examine the Orcas rail train station for the special details enclosed. Suspicious details. ვაიმ გასდაებას რა კიდე? ნელია. აქ ვიყავით? მოდი იმ კაცთან მივალ. და მე წავიდეთ იმ კაცს. მგონი რომ აკაცთან აზრი არ აქვს მოსვას. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. I'm guli gamis. Ek nolde het uit in kast.
მაინებში წავალ ამის მერე მაინებით. მე დედუქცია გახსენე. Ponio. Da. The train couldn't have been stuck on the flooded quarry at the Sing some rails. Oh, cannot be sung. song. ხო გამორიცხავთ. აი სად არის? I will not move from here until I receive... It's a scandal! An absolute outrage! Don't touch anything, please. Aye. Cheers. The insurance policy for Robinson's machine. Significant. Insurance has a Thomas Robinson of this product. ამას ვთქვა თუ იმას ჯერ. მოდი ჯერ იმას ვთქვა. Don't. კაი რო ბისოს ვთქვა. According to this document, you have insurance for your prototype. Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologise for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea who I am. I see that you kept your grip sack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite a character. We should learn more about him. Shut up. Okay. I will not move from here until I receive my refund. It's a scandal! An absolute... სად არის luggage? Left luggage. Right. This grip sack belongs to Mr. Robinson. I think we should open it, Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Wow. Yes. ეს ლოქები იმენა. აი ხაფრო გამიმარტივდა, იმიტომ რომ აგერ ხაზებს დაამთხრა ეგარ. ჯوار უნდა ადრეა. ეს დავუტრალ ჯერ ესა. Ha. Pravda. Atxanati.
კონტრაქტი. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. An exclusive sales contract. Mr. Robinson, the seller. Yet another exclusive. Mr. Robinson, the seller. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson, the seller. Yet another exclusive sales contract. Mr. Robinson, the seller. Well, it is very clear that this Mr. Robinson received prepayments from various people for his machine. დაჯდა, არა დაჯდა. აბა ეს როგორ შედა ხდება? გონია რომ ამ უბრალოდ დაკარგა რა? ა? ხო, წაი მგონი. წამეხებრო ბისას დავაყარებ. ეს კაცი მე ნავ არის სვენებს. I will not move from here until I receive my refund. Magnificent. Zamang, so. This is an administrative panel. See what it says. This is an information sign. It might contain some useful data. We should restore it. ვიცი, ვიცი. Watson, you are a gentleman, and gentlemen tend to carry handkerchiefs. Might I borrow yours? And where is your own? I haven't the faintest idea. Very well. Here it is. WEA coal. These mines belong to them. All these trains and railway stations, Chileans, Mexicans, and Robinson with his prototype. Holmes, I'm utterly lost. Me too, me too.
აბა თასკში ნახი გავხსენოთ. რა? თასკი. empty აქედან ხმები მოდის. place რა წერია? ძალიან მეშინიანო. სად? Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. აქედან გამოდის ხმა და ძალიან მეშინი. ჩემი ისმეთ. კი. ასენე ვიღაცა სადღაც. არ ვიცი. რისი ხმა? მოჩვენებები არიან? All these trains and railway stations, Chileans, Mexicans, ძალიან საზღარი ხმებია. კაი, ის გახსენი. ტვინი. ვერტზე. ერთამს. აი მაინი მორჩა. კაი არაფერი. ეხა ჩვენ წავიდეთ აქ. even შემში ვიყავით. ხარ დავბრუნდეთ აქ. დავა. წავიდეთ თუნდ. რაღაც გამორჩენილია. ერთი ადგილი გამიფრთხილდა იმენა. აქ არაფერი არ არის. ანუ branches ჰოი ოდე ხომ მოვიარეთ. აქ მაინტერესებს აქაც. ვაიმე ჩამკეტა. გადიჰო. აჩქებ ჯეჭკენ. დამჯერი. ჰოლმს კი რა ქვია იმას? ვოტსონ. რაღაც იქეთ არის ხო ისო? აქეთ არის. კაი, კარაფერი არ არის. ეს არის საინტერესო. კარი ხო არ იღება აქ? წეცინის რა არის? არ მიშვებს. What the fuck? ნინო. ახსენი გონება. ხაუნა ფურცაზე მაქვს ჩამოწერილი რაღაცები და. კაი, მაცა ერთ წამს ჯერ. ეს დაიარე, ვიდეო ბოლომდე დავიარო. აი მუტი რაღაცა უშუაში წერს. რა არის? უკან ვეღარ, აი მან მარცხნა, უკან 105 შემოტრიალდა. მარჯვნივ. აი ეგრე გავზელე. მარცხნივ. რაღაც დაწერა, აი. მარცხნივ უკან. ეგრე. ეს. ეს ხო ნახეთ. აი კიდე აი ეს ყოფილი.
The distance between the tracks is about იგივე არ 6 feet 7 inches. იკიდესაც 20 იყო. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. The traces found at the disassembled shed near Evesham and at the lake were from the same vehicle. აზროვნება ჩერთ ერთი. ვერც. რა სტოპე. ხა მივყვე ყველაფერს ლოგიკით. ანუ მე მგონია რომ აქედან არ ვხედავ ვხედავ, მაგრამ ესე იგი აქედან ეს კაცი არის ყველაფრის მთავარია. ვინც იცოდა რა მოხდებოდა ყველაფერი. ეს იცი რომელია რომ ზის და ცოლი რო ყავს. ვიცი. ეგ. ეს ტიპი ეს რომელი არის? აი ეს ნასვამი როა? ნასვამიც რაღაც პონჩი. მაგრამ ეს გემბლერი რო იყო და ფული დახარჯა, მაგიტომ ეჭობა ყველაზე მეტად. ნუ ყველაზე მეტად მგონია ოფშეის ტიპი სიგარეტს რო ეწეოდა. სიგარეტს რო ეწეოდა? რომელი ეწეოდა? ფილიდან რო არა. ეგ მგონია რომ ჩარეულია, მაგრამ მე როგორც მატარებელში ანუ ვინც ჩააწყო, ესე ხო ვერ ადგებოდნენ და წაიყვანენ. აქედან წაიყვანეს. მაგრამ აქეთ უნდა წაიყვანოს ჯერ. ამიტომ ეს ნასვამი კაცი და ეს არიან ჩარეულები. ჩემი აზრით. და აქედან გადაიყვანეს. რეილვეი სუიჩი წავიდეთ. მგონი უნდა გავყავდი ჯერ. აქ არაფერი არ ჩანს. აი ეს მაინტერესებს. ეგზამენ ეს გვაქვს სანახავი და ეს რით ვერ დამთავრდა. იმასთან უნდა მელაპარაკა. აქ არაფერი არ არის მგონი ისეთი. მაგრამ ხალხი ჩავდით. ხოთ. ხარ გამო. არაფერი. წინ. ავაიერე. ნახე. ეს ხო გავზომეთ. აი ჩვენი ის არის. ეს გამორჩენილი რო არ ეგეც ხო ნახეთ თუ რა. ცოლდება. უკან გავუყევება გათშეები ვიჟონი. ბოლომდე არ მიდის. ის წინ და მარჯვნივ კიდე რო არის გადასახვევი. შეხარა. აბეგრე. მარცხნა. არ იგივე იქნება აქეთაც არაფერი არ არის. აბას რა. ეს რა. Rats. This road should go in the same direction as the railway. არ მიდის. ეს სამიტისა. просто გზა. ეს რომელია მას ეს რა ნაწილია. ჩვენ ახლა ვართ აქ. ანუ რეილ. მაინისკენ მიდის ეგ. მაინისკენ მიდის ეგ. ამის გაზომვა არ უნდა? აიცი. შეხას. კაცი. არას ეს ხარ ხმები. მაშინ. რატომ მაშინ? შეიძლება ჩვენი ის არის ცრეილი ვაფშე. იმდენი ვიარეთ რომ რა ვეკითხო ვიყავით ჩვენით. კაი. ნუ კანდა. მოდი უიმოდაც მივალ. გაბრუნებს. კაი, მოდი ახლა მივიდეთ ანაკ და ბოლომდე გამოვიკვლიოთ. ვაუ. არა, ეგორი დარჩა. რამე ხო არ არის გამოსაკვირველი. აი თან დიალოგია საჭირო და ბამ დავალაპარაკოთ. იმას მინდა რომ დავალაპარაკოთ.
თუ ორგარზე. აბა ეს კაცი რამის მეთქოს? რა არის? არა მგონია. კი. Wow. Where? It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few hundred feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. აბა ეგ რა არის? Railway to Court. მაშინ მისტ კი არ არის? ზევით, სხვა იქნება. ასტანი. მიდით სადა? არა. ეს არა, ანუ ამას ჩამატება უნდა რაღაც ასიანი. და მე არჩევანი და გააკეთო. კაი, მოდი ჯერ ესე დავტოვ და ან იმას ჩამოწევ რა მისია დარჩა. იმ კასთან წავიდეთ. იმასთან ერთხელ დასწავლ. როზის. თან ის არის. აი. Railway post bags. იმენა ყველაზე ავტომობილში. წამყევი ბოცონ. აუ იქიდან წავთ. Doncaster. Почему он есть идиоты? Вау, сигарет убирался. All these trains. ამახმევით იმ კაცთან. ვაიმე, ვოცონ გული გამიხეთქე. აი, აშტამი არა როგორიცი. ისეთი გამოიცა, მაგრამ რაღაცა მომსწრდა. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. წამოვიდეთ თანაბარ როზის. აქ რა დარჩა გამოსაკვლები? იქ ვიყავი რომელ კაცთან როზის? ის რობინსონთან. რა რობინსონმა რა უნდა იცოდეს? თავია. აქედან მაინტერესებს აი აქ. მატარებელი ხომ მოეშორებინათ რა? ორი ხერხი არიან აქ ჩაძირეს. კაი წამოვარობისთან რა რობისთან რომ გქონდა. ეს ადგილი გქონდა გამოსაკვლევი. რომელი ხარ გამოწამოვიდეთ? ეს თუ აქედან შევდივარ, გაიწერე წამსაცან. შევიდი აქედან პირდაპირ. I will not move from here. Ფენი სადავაწყეთ? ის ნაკოფ მატარებელი. ორწავიდეთ მან. ჩემს ეს არის გამოსაკვლევი, მაგრამ კაი. ჩემს ყოველთ კარგავთ ახლა დროს. აი, ხო თქვი ერთი უნდა ესე იგი somebody saw a temporary cover the missing section of the road. Road into means. Opa. Okay.
ოკეი. ანუ ეს ვიფიქრე. ხარ ჩაძირეს, მაგრამ რავი. ანუ მგონია რომ ჩვენ უფრო ვაწყობთ ამ თამაშს რა. ჩვენი არჩევანით მიიღება საბოლოო პასუხი. აბა. კი, მაგრამ ანუ იქნებ ტყუილს ვამბობთ, ხომ და ჩანდეს აქაც. იქნებ არ ვართ მართლები. Will I ever get any peace? არა, იმენემას გეუნები. ვიცი. ვისთვის ავაწყეთ? ეს ფეიქი არის, ჩვენ გვაინტერესებს მატარებელიც წავიდა. ეს ვიცი რომ ჩვენამდე მოვიდა. შენ ვერ დაიძები მაგაზე? შენ ვერ ვერ დაიძები? დავძდები. აი ეს არ გჭირდება. ეს ჩვენ ვიცით რომ ეს გამოიყენებს ჩვენს მოსატყუებლად, თორე ეს ჩვენ აღარ გჭირდება. ეს ანუ საწავიდე აღარ გვაინტერესებს, ეს დაბრუნდა, კაი. ჩვენ გვაინტერესებს მატარებელი სადაა. გაგვერკვია გზაზე თუ იქნებოდა კიდე რამე გადასახვევი. არა, არაფერი არ იქნებოდა. კი. არა. გადასახვევი, ანუ აქედან აქამდე აქ იქნებოდა და მად ვიყავი. აი, კარგად დავიაროთ ესე თქვი. აი, Doncaster Telegram ვნახოთ. კამედი კარგად მოვიაროთ ახლა ეს. და განეკრუტოდი ხალხი. შენი ხმა ჭედავ და ვერ გავი. A telegraph. ეგ არაფერი არ არის. რაიმე ვოტსონი მენა გულს მიხედა. იცი რა მგონია? კამედი აქ ვნახოთ. This postbag belongs to the station master. Hi. The station master appears to have found himself in some financial trouble. My interest. So. რა ვქნათ? რა სიტყვა შენ? არის მე შენი.
All these trains and railway stations, Earth Chileans, Mexicans, and Robinson with his prototype. Holmes, I'm utterly lost. ჩემი ისმის. რა უქნა? თქვა რომ ეგარე. ვოცნს არ ვიცი რას ვუზო. ჩემს ეგ არის, ანუ აქ რო ჩაეძირათ. ანუ აზრი რო ჩაძირულიყო, დანაკარგში წავიდოდა. და მოგება უფრო იქ იქნებოდა. You'll find nothing interesting here, I'm afraid. რა, მე ვთვლი რომ ესე იყო. პროსტა ამათ შორის რა ჯობია ძმას უთხრას? Mexican inhumanity towards the Kenneth has cost many lives. We must act quickly and contact legend and allow the police to perform their swift justice even at the risk of... აი ეს ქნათ რა. ჩემი გესმის? სიხა. ჩემი გესმის? ჩემი ისმის? რა ხდება? დატყორის. Все.
Let's go, let's go, let's go. პეპე, როგორ ახარ პეპე? აუ, პეპელ. შენი ხო, არ ვიცი რა. ვარ შემოსულ. მე შენ სიხოს. გეღადავდი ხო. რა ქენი მორჩი სტრიმს? თქვენთანაც გაიჭედა ბიჭო? აა. ყალში გავიჭედეთო? აუ რა გიყო ძმა, მთელი ცხოვრება აწუწუნა რა გეო. აუ პეპელ უთხარი რამე რა. ყალში ვერ ცურავს ბიჭო. დავიდა. გოროს გაიჩალიც. პეპელ უთხარი. Discord-ი იყო გაბაგული? არა. მე მგონი სიხოც გაბაგული არ თვითონ. ხო დებილია. აი პლუს 18 შეადით აბა. სადაც? გესმით? კაი, თუ გინდა ჩვენ ავალთ, რავი, და დახტოვოთ. ხო. რა. მე შენ ხო არ გინდა რამე რავი ამ შოთ ეს ის პეპეა გაჩუროიდა ხა? რა არის, რა ქვია, დავით? პეპეა თუ არა. ეს არის ჩვენ პეპელარი. არი? ჩვენი პეპელარი თქო ის პუპა არ არის. აქ. ის პუპა იყო ეს? მაშინ არის პეპელა. პუპას დროს პეპელარი. პუპა ძმა რა, შენ დეკადაში ერთხელ შემოდის. ხო. მოდი ხარც იგრებო? აქ კვადრე ერთი პოვო. მასა აგზემოთ ხალხია მან. What's good, dog? Dog? Shut your Rankin, dog. რატომ მომყარე? პეპელ. პეპელა ბა ხართ? შე. სიხო. ხო. პეპელა არ გამებრაზო იცოდა. წავედი. არა ძმა. აქ ეხლა ანუ ეხა გაიჭიტა ეს შოთას პოსტი. ხო. 155-ია პინგი, აგენახეთ თქვენი პინგები. ნუ, კი ბატონო. ები? იმიტომ რომ შოთა დაჯდა პირველი და ბრიტანული ჰოსტი გაიჭიტა, ბრიტანული რა ხო? მაშინ გადაგვწვი და გადმოგვსვი მერე. სადა დისკორდში, ანუ ამბოლში. ხო და ანუ მაგას ვიძახი რა, რომ აშკარად ამ რეგიონის სერვერებს აქვს დარხეული სავარაუდოდ, ანუ ჩვენი რეგიონის და მაგიტომ. ეს ნახნარ ქვია, საჰირამ უნდა გათიშო task manager-დან და run ადმინისტრატორით უნდა გაუშვაო. Discord-იო და იმუშავებს ეგრა. დარჩა. გეუნები. მე მაქვს ესე decision-ი, რომ blind justice გავუშვი. აბარაჯა. კაი, ვაში მეორე გავუშვი. დიახ. შეტანა თავის მას. ერა კაცი ხარ. ვერ შემოვიგოს იმაზე თო არზია. სკრინზე არ ჩანს რა. იმიტომ რომ ჰოსტი არის რა და ანა იმაზე ვარ. სტრიმზე. აი მოიცადე. არის მის გამარჯობა ჩემოვიორება, დღეს უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება blind justice და political game-ში. ანუ არჩევნები უნდა გავაკეთოთ
გავწიროთ 2 ერი თუ ჩვენი ძმა რომელი გირჩენია დააკომენტარეთ მერამიჩემია კომენტარეთ რომელი გიჩენი ოპა აბა რომელი გირჩენიათ ან კარში პეპელ აშკარად მარტო ბრიტანულზე ლაპარაკობს შენ რა რაღაცა იგრძნო მე პეპელა ბრიტანულზე ლაპარაკობს ან ეხლა რომ გადავედი და სიხო გადავსვი საუბრობდი ებრიოდ შენი არის აუ რატო ჩემი ინტერნეტის ბრალია აბა არ ვიცი ოც აბა ერთი კიდე ანუ ისე 9 ადგილზე ვაზიარებ და 9 ადგილზე მაგდა აი ეხა ჩანს აი და რომელი ავარჩიო Find justice გეუბნები. აუ რატო We must act quickly, ანუ ჩვენ მაგრები ვართ. მე ვიცი იგით რა წერია, ნახე. It was carefully planned murder. შეხედე, the Mexicans killed it. იგა. და international conflicts რო ვიწყებთ არაფერია? ერია. მაგრამ სამართალი არ ჯობია? მართალია, კლიკამიც. ანუ international conflict-ში სამართალსაც რაღაც პონჩი? ახალ. ეს მაგაზე იქნება. გასაგები იქნება რა კონფლიქტის გამოწვევის მიზეზი. ანუ ჩემ მომწონს რომ it requires a delicate approach and give Microsoft a chance to resolve the conflict. რა ისიც ნორმალური არის რა ჩემი ძმაც მონაწილეობას მიიღებს თან ან დილით უთენია ჩემი ძმა იყო ეს ადამიანი ვინც მითხრა რომ რაღაცეები და ძმა ძმისთვისაო შავი დღისთვისაო არ გაგიათ არ ვიცი აი როგორც ნა იმე გათვლა გააკეთე და აიჩი ენიკი ბენიკი დოს კერტოს კსავოს კე კარამელა მელა თუშ ბელენ თუშ ან ბები აყიდის კებებს ნაინერეს რომელი ფერიც გინდა შენ ამოირჩი აი კიდე რომელიც 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 ყველა გადის შესმეტი რა ვქნა სამჯერ ქენ სამჯერ ესამო ბედი ყოფილა ბოდიში სიხო მიდი from the wall choice yes let's go აი ნახოთ რა ხდება Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft. His tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Just go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, right. What did I miss? Watson, we know that the Barcazas Company directors were trapped under the collapsed mines, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please, don't tell me we have to dig out the mines. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Well, the case is solved. We shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? You've solved the case? In a manner of speaking, can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train?
The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious. The method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalist will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. Wow. Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! ვაიმე. ვაიმე. მე ახლა ვაცანი უნდა ვიყავ. ალბათ. ჩი. ვაი, დიგა. Caramba. Good shot, Watson. I always knew you were a talented marksman. I didn't want another life lost in this case, Holmes. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence. By the way, Watson, would you be so kind as to give me some shooting lessons later on? Yes, but not in our sitting room, and not with you wearing a blindfold. გაიხსნა საქმე. 23. აი space-ის დაჭერას ვერ ხვდები რა არის. არც დააჭირო და კიდე. 23. ეძება დაგასპოილეროსო რაღაც მომენტებში. 23 პროფესიონალი ვარ. ან მაგით. კაია, ბაბა, კაი იყო ესა. Всё? თუ კიდე ეს მგონი და ერთ ერთს მე შემდეგს თუ ვითამაშებ ახლა მე ვერ მოესწრებ, უნდა დავიძინო, მაგრამ დაიძინე, რომელი საათია მე ხარ დავიძინო. პირველია. ოღონდ ძალიან გაასწორა. წარდა საინტერესო. ეს ანუ ყოველთვის რატო ჭედავს? ერთ იმ დრო არსებობს ალბათ. იცი რამდენი кейსი არის? იცი რამდენი кейსია რა? 3 ჩეპტერი. 1-5-ია. რატო? გამოშტერდი მას ხანო. 3 საათს უნდა ჩემი ეკრანი ჩანს ხო შენთან? კი. ანუ აქ შევედი რა და აქ გადავედი. აქ არა. ნუ ამის იმაში გადავედი რა. Store page. Store page არ უნდა გადასულიყავ. Peggy 16. აქ. და აქ. achievement-ებში აი ეგ ეწერა რომ ანუ ორი ხო გავიარეთ. და მე ანუ 1 2 3 4 მეტი არა. ანუ 6 кейსია რა. და და ერთი თამაშია ეს 6 кейსიანი. მე ეს თამაში მაქვს. რომელიც ნუ კიდე რა ვარ ალბათ იქნება მეტი кейსები და კიდე ერთი ეს მაქვს. ეს მაინტერესებს ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ ქვია The Devil's Daughter. ძალიან საინტერესოა. იმას 6 საათი ვთამაშობ და ჯერ ორი გავიარეთ. ანუ ხო წარმოგიდგენია? ეს ყველაზე საინტერესო ჩემი აზრით, რათა გონია ეგრე. არ დავისპოილეროთ თავი. რავი, გავაგრძელო? ამას გოდი წელს ვერ მორჩები. 6 საათი თამაშობ, ანუ არ არსებობს. 5.7-ია წერა. ხატა. სააჭირო და ნახო. მოცა? Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Ramchers. Examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits.
პოიზონი დალია? Pupil dilated. კაინი. კამერას ხოვითო ჩაწა. რაღაც არ ანუ თვალები უნდა შეამოწმოთ ხო? ასაკეთებ ვერხებ. წერა შეამოწმო ბიჭო. Temperature appears to be. I need to concentrate and count the heartbeat. ოპოჩი დაიწყე. Weak pulse. Around 50 beats per minute. გადაამრავლებს. You're dying, Holmes. Pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. სახეზე The ფერია. antidote. Give it to me. ხო თქვენ. Antidote? You mean that you're Poisoned. poisoned? Now. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and Tura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. Good day, Inspector. Ah, Mr. Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. Brought in two young სიხოჩებია, დაიძინა რომელსაც. bankers from the city, Oh, sons of some lords, Gerard. members of the chamber, and so on and so on. They were found stranded in a rowing boat. Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Oh, yes, they were both in the bath. But, what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Oh, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes. These two young banker chaps are sons of the owners of White Star Line, company that built it. Rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman baths. That's for us. Watson, fetch your hat. წავედით, მოდით ნახოთ. შემდეგი რა არის? ძალიან მაინტერესებს ეს გადაადგილება სხვა თამაშებში როგორ იქნება, იმიტომ რომ ძალიან მოსაწყენი აქვს. რა მეზაკია? Beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. Not been touched, per your usual instructions. I shall be waiting for you here.
Please hurry. Are you able to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes. Manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, lad from the city council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. You found no murder weapon? No. That's why I called. All three witnesses and the victim were locked in when and they remained so until we got it. He even had to pick the lock to enter. I see. Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He'll be able to give you more details. კარგი. Any progress, Mr. Holmes? ნოდელა მიყვეთ. Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our Watsonი questions? რასვანაირია? Certainly, sir. What? Tell us what's happened. Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentleman had a meeting at 9 o'clock this morning. Wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they picked the lock. Then Inspector Lestrade came along. He told us that nothing should be touched. Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. აბაში თოли ხო რაფერი სტოპს. ორი აქვს მას გაჭრილი. საცხალი. Manchester City. Are the steam rooms on the other side, Mr. Holmes? Mr. Holmes? Mr. აღარ იძახის. Opa, did gonna get it. Good Lord, Holmes. Death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. რომაზი ის არის ამ თამაში? ადგილი გარემო. მკვდარია რაღაც. გამარჯობათ კაცები, მისტერ პრიანკა ბისერ გარო და მისტერ ბლინკვუდი, რომელი მოგწონთ არჩიეთ? შუას ავიღებ თუ შეიძლება? It's horrible. I can't talk at the moment. I'm in shock. I don't want to talk. It's horrible. So Rodney, he's... One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. One lens is cracked,
probably due to the temperature of the brazier. De azt ha időig szesz hozzá, akkor csalsz. These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. The brazier is still burning. The heat here is extreme. I will need something to pick up this melted metal. Okay. Let's take a dog. Akkor csomóbbira. Mr. Holmes? Mr. Holmes. Mr. Holmes? The grid cannot be removed. What should we do next, Holmes? Okay. იმენა ბოლოს მინდა რომ გარდაცვალო. There was only one hit from the weapon. Yes, the right eye straight through to the brain. That would have been instant. Some dirt Picture or this is earth. almost I'll take similar. a sample. Look, Watson. He was wearing a ring. He very likely removed it before the steam session. Oh. Death is very recent. 30 minutes to 1 hour ago. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal writing. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry, or he is an artist, or a ghost, or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Probably the latter. You are ridiculous. Do you know that? The weapon is nowhere to be found. I should check this blood sample at Baker Street. This key was covered in blood. I should ask Phillips about it. ბებო, მაგრამ ეძინება. ხომეც მორჩებება. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. რა კენი გო. აი მე. ჩაურთ. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away.
I found him. I touched his shoulder, thinking that he was just asleep. If you have to Just interrogate me, asleep I'd like to be and dressed just properly, chyba fellas. uda. I feel ill. I want to go. I can't understand what happened. Am I allowed to leave? Do we have to stay here? Can't we go? It's horrible. I can't talk at the moment. მგონია რომ შეიძლება ვიღაც შემოსულიყო რა. აი ეს რა არის? სანთელი. სასანთლე თუ სასიგარეტე? I'm always wondering what's on your mind, Holmes. These clothes belonging to one of the suspects. Expensive clothes belonging to one of the men from the steam room. Champagne for a special occasion. An ice bucket to keep the champagne chilled. ჩაცებული შამპანიური ვიღაცას. Champagne for a special unopened. It was intended to be enjoyed after the steams. ანუ იმ კულტურის დასაცმელი არ არა? გარდაცვლის. არა. ვაი. This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop. Tools used by archaeologists for research. მიდი, სიხა. I will need these tongs. სადმევით. წადი. თვითონ მოინტერესებს ახლა ეს და კაი მეც გავ the metal plate besides her clothes. ეს უნდა ავიღო ახლა ეს მეტალი რო არა. Archaeological findings. ხამ, გადამ. ოპ, გადასწორდა. გადააწ. A shape has been cut in the plate. What should be done with it? ესე პირველი ალანი. ალან ფილიპს. ბევრი რაღაცა კაი, ანუ უფრო მეტი რაღაც დაგროვდა, ხა და მეტი რაღაც მაგ. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. გან ეს უფრო საინტერესოა ვიდრე ის ორი. არა, პირველი ძალიან საინტერესო იყო, უბრალოდ ძალიან უზრო იყო რაღაც. რა ხა შუბით იყო მიჭედებული კაცი. ან ვერ ვერკავდი თან კარგად ყველაფერზე. არაფერი არ იღება? აი. მომეწონა პირველი. Glass plate negatives. A remarkable method for recording ancient civilization. The glass plate negative is missing. It is a glass plate negative
of an Egyptian statue. Все. Mr. Holmes. Мистер Холмс. Акатрахта. My God, are you all right? I wonder how this could have happened. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the frigidarium, the coal room. Barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement. Rescues. Those stones weigh tons. Won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. Right out. We don't have many leads here. Mr. Holmes. Mr. Holmes? Vamos, Gary. I should analyze this melted metal. I don't want to stay. I'm in shock. I can't understand what happened. Ai, ხარები გვაქვს. დიალოგი გვაქვს ამაზე და ამაზე. ეკითხე იმას. კი, იმასთან მიდორ. Let's trade. How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared. I don't know where it is. Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir. I did not. Bloody key. არა. Ara? არ წამიკითხავს თან. Did you? No, sir. I did not. I left work. You are not telling the truth, Mr. Phillips. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram at around 7:30. But how could you... No, The telegram was for someone in Manchester. Mr. Holmes, it's I'll tell you everything. I left the baths at 7:20. My sister wrote to me yesterday, and she needed a reply. Our mother is unwell. I was away for 20 minutes, and I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. There is a bottle of champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. You believe that it's important? Have you found something interesting? გაიწავედით.
მოდით დავიძინოთ. Pyrite, otherwise known as fool's gold. Selenite. Pyrite, otherwise known. Selenite. White clay particle. Now, I need to find which area near London this sample belongs to. The sample of dirt belongs to the White London clay region, located near the city of St. Albans. Let us analyze this blood sample. Let us see what is inside it. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. I must take a pipette and place several drops of hydrogen peroxide. Water. This blood is heavily diluted with water. This is a piece of metal taken from a brazier. It appears to be silver, but I need to be sure. If it is silver, it will be possible to melt it, since silver's melting point is at around 900 degrees Celsius. Let us compare this sample with a silver penny by testing it with acid. If it changes color to match the result of a reaction with a silver coin, then it is silver. I must take a pipette. Acid. Shawagi, shaw. Oi, აქ მოგონა ეს ხატი, იქით არ წამიგავიხ. The reaction is the same red stain. It is silver, Britannia silver quality. My analysis table. It is useful, my work. On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you. That is not the one I need. That is not the one I need. That is not the one. აგერ იყო, მაგრამ არაფერი არ არის. That is not the one I need. That is not the one I. აუი. That is not the one I. The question has been taken over 3 years. Here it is. By the eye he was punished, for he saw that he was not dread.
დავიძინოთ. მეგობრებო. დასეირდა მგონი. ვიადია. უოჭველი უნდა ვითამაშოთ კიდე უოჭჭ. ედაკე თამაშე. კარგად, ბაი. კაბელით